Good morning everyone. In this lecture we are going to discuss about e-commerce and concept of e-commerce. E-commerce is electronic commerce. It is the simple term. It is electronic commerce. It is the methodology of modern business which addresses the need of business organizations, vendors and customers to reduce the cost, improve the quality of goods and services while increasing the speed of delivery. ओके म्हणजे काय समजते पहा बिझनेस ऑर्गनायझेशनची गरज वाढली, वेंडर कस्टमर्सची कॉस्ट इथं रिड्यूस झालेली आहे अँड इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ गुड्स. पूर्वीचे आपल्याला जे गुड्स मिळायचे त्याच्यामध्ये आता आपल्याला इथं क्वालिटी पण चांगली मिळते बिकॉज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वी आर गेटिंग सो मच reach to the market. We are getting the wider reach to the market and hence e-commerce refers to the paperless exchange of business. Here e-commerce refers to the paperless exchange of business information using the following ways. बघा पूर्वीचे जे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन असायचे ते सगळे पेपर ओरिएंटेड होते. नाव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्समध्ये कसलेही तुम्हाला पेपर नसतात किंवा ट्रान्झॅक्शन्स करताना पेपरलेस ट्रान्झॅक्शन्स होतात. पेमेंट सिस्टीम आपली सगळी ऑनलाईन होते. गुड्स आपण जे घेतो त्याचं जे बिल निघतं ते देखील ऑनलाईन असतं. त्यामुळं हेन्स इट इज मेजरली कॉल्ड ॲज ई कॉमर्स, दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. सो इन द फॉलोइंग वेज द बिझनेस information we are exchanging like electronic data exchange, that is EDI, electronic mail is there, electronic bulletin board is there, electronic fund transfer is there and other network based technologies or the services that we are looking for. So electronic commerce or e-commerce, it is nothing but a mechanism through which the selling buying of different goods and services can be carried out. The following figure shows how e-commerce is connected with the different components or the different ways. In electronic document interchange, we can have the electronic fund transfer, we can carry out the electronic data interchange with the help of e-commerce. Electronic publishing, that is electronic marketing is there, advertising is also there, sale customer support is also there. So in electronic publishing e-commerce plays a very vital role in growing up the business. As well as next there is a corporate digital library. We are having the library, that is a manual library, but nowadays the new corporate digital libraries come into exist. It is definitely useful for the information sharing and collaborative work. So we can get the data from the different portals, like we are having for the college system, we are having the Enlist website that is given by the central government of India to the different colleges and for collaborative work and for getting the information or related to the some research projects. Okay. Next there is electronic messaging. In electronic messaging we can send emails, fax. So these are nothing but a different we can say the different ways through which the e-commerce can be carried out. Now let's discuss some of the features of the e-commerce. Let's discuss first now non-cash payment. Previously we are following some of the cash payments, so calculating the different payments, the different notes and all, that will be tedious task, but e-commerce provide you the non-cash payment. Here we are using the credit cards, debit cards, smart cards, electronic fund via bank's website and other mode of electronic payments. 24/7 service availability. Previously we are following the this one opening, that means the shop will open at 10 o'clock and it will close at 5 to 6 o'clock. So this will be the time limitation for carrying out a business. But what e-commerce plays, e-commerce is a different than previous one, as because here we are getting the 24/7 service availability. E-commerce automates the business of enterprises and the way they provide the service to the customer. Here we can get all the services anytime and anywhere. So here there is no time bound, here there is no particular going to the location and all. So here we are getting the wider reach for the getting the services. Next, it provide the advertising and marketing facility. E-commerce increases the reach of advertising of products and services of businesses. Previously we are targeting some of the businesses to the locality or regional wise, but
as e-commerce, it provides some of the different portals. We can post our business on that portal and we can grow as per the e-commerce sites. Okay, so it helps in better marketing management, product services. We are getting some of the feedbacks. Okay, and then we can further improve our business with the help of e-commerce. Next, improved sales. With the help of e-commerce, the order of product can be generated anytime, anywhere, without any human intervention. Most of the time, because of the manual intervention of human, previously we can have some of the errors and some of the problems regarding the making the billing systems. Okay, but in e-commerce, the human intervention is not there. So most of the time we can take an example. We can take an example of D-Mart. When we go to the D-Mart, the product is having the barcode system. After reading that barcode, all the information related to that product will come: the company name, the price associated, and the related the GST and all. So this all information coming from this, you can say, this database, and whole the bill can be generated without human intervention, without any human defects. Okay, so it gives a big boost to the existing sales volume without any errors or any problems. Next, there is a e-commerce provide the support. E-commerce provides the various ways to provide the pre-sale and post-sale assistance. Means sometimes before taking some of any product or goods, we can get some of the reviews. Already some customers, they have taken that product and they review that product, whether this product will be good or bad, or whether you go for it or not. So you are getting that information before taking, and you can also decide afterwards whether you are looking for the product that will be beneficial or that will be defect one. नेक्स्ट देर इज अ पोस्ट सेल असिस्टन्स. पोस्ट सेल म्हणजे काय, तर तुम्ही एखादी वस्तू घेतल्यानंतरचा जो तुम्हाला मदत लागते किंवा मेंटेनन्स असतो, काही वस्तूंचा काही मेंटेनन्स करावा लागतो, तर हा जो असिस्टन्स आहे दॅट वी आर गेटिंग आफ्टर पोस्ट सेल. सो हिअर इट प्रोवाइड द बेटर सर्विसेस टू द कस्टमर. Nowadays, e-commerce in competition, we are having the different portals like Amazon, like Snapdeal, okay, like eBay. So they compete each other. They maintain minimum price as well as they are providing high quality services. Okay, so this is a very important aspect, as because of the competition is increased in the market. So every portal or every company or every organization is also willing to have the greater reach in into the customers. Okay, so let's talk about the next point, that is inventory management. You can take an example of Amazon also. In Amazon, we are having the so many or thousands of products are there. So how they are maintaining that inventory of each and every product? As because that system is totally online, it is computerized, the reports, the inventory controlling, it is everything is atomized. Okay, so product inventory management becomes very efficient and easy to maintain, as because they are having so much reach, as well as it's very difficult task to maintain the inventory or stock, we can say. Next point, next feature of e-commerce, that is communication improvement. As far as e-commerce is concerned, it is faster, efficient, it is reliable communication with customers and partners. So most of the time what happens in between the different organizations, in between the different, what we can say, the organization, some of the communication problems can happen, and because of that the relationship between the organization can be broken up. So to avoid such types of problem, or we can say to maintaining the good healthy relationship between the organizations for the different transactions, the communication improvement is so much improved in e-commerce than the traditional business, we can say. Next let's discuss about the previous traditional commerce and e-commerce. Previously, there will be the heavy dependency on information exchanging from person to person. Means if you are looking for one person, and if you are looking a good person in communication, then that good communicating person will be beneficial to the organization. So it depends upon the person to person. But as far as the e-commerce is concerned, it is not
like that. So electronic communication can be done here. There is no any person to person information exchange, because your website, your that portal, or you can say the different, this information given by the system will be responsible for exchanging the information between the different persons. Next, communication transactions are done in synchronous way. Manual intervention is required for each communication or transactions. So here manual intervention was there in the previous or traditional commerce, or communication is in a synchronous way. That means each and every transactions can be done synchronously. That means it has to be conveyed to another, then that person will convey this information to another. So likewise the chain can go on. But in electronic commerce, the whole process is completely automatic or automated, hence the communication transactions, so it happens in a asynchronous way. Next, it is difficult to establish and maintain standard practices in traditional commerce. Means beyond a particular limit, you cannot go for a standard practices for carrying out the traditional commerce, and you cannot go beyond the limit. You can say you cannot go beyond a limit of transacting the volume or the sale volume, we can say. But in electronic commerce, a uniform strategy can be easily established and maintained in e-commerce. So here we can make some of the uniform strategy. Like Amazon is also providing some of the 3 days in or blackout days and all. So this provides a proper channel for selling out the big volume of different goods. Okay. Now next we will discuss communication of business depends upon the individual skill. In traditional that is in traditional commerce, the sale or the communication will grow depends upon the individual skills. Any person is very fluent in communication, then that person will be appealed to the customer, and that customer will be intended to take some of the goods and services from it. But in e-commerce, there is no human intervention. Each and every information regarding that product and goods, that will be there on the portal, so you can get the easily. So here no human intervention, and you can decide your own with the help of the information provided on the portal. Now next, unavailability of uniform platform, as traditional commerce depends heavily on the personal communication, and in e-commerce the website provide the user platform where all information is available at one place. So you don't want to go anywhere, only open up a particular that website, then whole information regarding that goods and services you will be reaching up to the mark. Next, no uniform platform for information sharing, as it depends heavily on the personal communication. As already we know, the traditional commerce or the previous transactions can be done, it depends upon the person communication. If the person appeals to the customer, then that person or the customer will intended to take the goods or services or buy that goods. But in e-commerce, it provides the universal platform that support commercial business activity across the globe. So here, as far as this globe is concerned, we can get the global level reach up to whole customer, and that will be beneficial for the development and improvement of the organization. Okay. Now let's talk about some of the advantages of e-commerce. E-commerce advantages to the organization. First we will discuss how organization will be benefited by e-commerce. So it expands the markets to the national and international market with minimum capital investment. Once you have created your setup in e-commerce, then you can grow your market to the national and international wide. So an organization can easily be locate more customers, best suppliers, and suitable business partners across the globe. So you are reaching up to the whole market. म्हणजे पूर्ण सगळ्या मार्केटमध्ये तुम्ही पोहोचताय. ट्रॅडिशनल मार्केटमध्ये यू आर गेटिंग ओनली लिमिटेड ॲक्सेस, यू आर गेटिंग ओनली रिजनल वाईज ॲक्सेस अँड रिजन वाईज customers. Okay. Now e-commerce helps organization to reduce the cost to create the process, distribute, retrieve and manage the paper based information by digitizing the information. बघा इथं तुमची पूर्ण प्रोसेस कॉस्ट कमी होते, डिस्ट्रीब्युशनची कॉस्ट कमी होते, रिट्राईव्हची कॉस्ट कमी होते, इवन पेपर बेस्ड इन्फॉर्मेशन जी आहे ती देखील तुम्ही प्रॉपरली डिजिटलायझेशननं इन्फॉर्मेशन मेंटेन करू शकता.
If I want some of the transactions before 5 to 10 years, then that will be possible in e-commerce, okay, as the information is digitalized. Okay, now e-commerce improves the brand image of the company. E-commerce मुळे काय होतं, एक ब्रँड इमेज कंपनीची तयार होते आणि द पीपल लोकांचा ट्रस्ट वाढतो, त्यामुळे इथं तुमचा सेल चांगला होण्याला मदत मिळते. ई-कॉमर्स हेल्प्स ऑर्गनायझेशन टू प्रोव्हाइड द बेटर कस्टमर सर्व्हिस. ई-कॉमर्समुळे लोकांना ऑर्गनायझेशनला कस्टमर सर्व्हिस चांगली भेटते. ई-कॉमर्स हेल्प्स टू सिम्प्लिफाय द बिझनेस प्रोसेसेस अँड मेक फास्टर अँड इफिशियंट. ज्या बिझनेस प्रोसेसेस आहेत, ओके, दॅट बिझनेस प्रोसेसेस तुमच्या इथं फास्ट होतात, इफिशियंट होतात. सो इट लोवर्स द बर्डन ऑफ द ऑर्गनायझेशन. ई-कॉमर्स रिड्युसेस द पेपर वर्क. डेफिनेटली everything has been done electronically. Okay, so here there is no any paperwork. And lastly, e-commerce increases the productivity of organization. Productivity वाढते तुमच्या ऑर्गनायझेशनची. It supports the pull type supply management, and in pull type supply management the business process starts when a request comes from the customer. म्हणजे कसं आहे पहा, कस्टमर रिक्वेस्ट केल्यानंतरच तुमचा काय होतो, इथं पुल स्टार्ट होतो, मग तुमची सप्लाय मॅनेजमेंट चेन काय होते, काम करते. म्हणजे पूर्ण ही एक प्रकारची ट्रिगर बेस्ड सिस्टीम म्हणायला काय हरकत नाही. तर या पद्धतीनं तुमचं ई-कॉमर्सचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेजेस बेसिकली टू द ऑर्गनायझेशन. लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द ॲडव्हान्टेजेस टू द कस्टमर्स. हिअर इट प्रोव्हाइड द 24/7 सपोर्ट टू द कस्टमर्स, डिफरंट प्रॉडक्ट सर्व्हिसेस, anytime, anywhere and any location we can get. Next, e-commerce applications provide the more options and quicker delivery of the products. Next, e-commerce application provide user with more options to compare and select the cheaper and better options. म्हणजे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रॉडक्टमध्ये कंपॅरिझन करू शकता आणि त्यापैकी स्वस्त किंवा एकदम चांगल्या क्वालिटीचं प्रॉडक्ट तुम्ही इथून घेऊ शकता. कस्टमर कॅन पुट रिव्ह्यू कमेंट अबाउट द प्रॉडक्ट. कस्टमर तुम्ही इथं मी म्हटलं मगाशी तसं एखादं प्रॉडक्ट ज्यावेळी तुम्ही घेता त्याच्या अगोदर तुम्ही रिव्ह्यूज चेक करू शकता. एखादी वस्तू तुम्ही घेत असता तर त्याच्या अगोदर त्याचे कमेंट्स चेक करू शकता. काही समजा एखादा जर तुम्ही मोबाईल घेणार असाल तर त्याच्या अगोदर मोबाईल हीट होतो का, बॅटरी कशी आहे, बॅटरी बॅकअप किती आहे, डिस्प्लेचा काही प्रॉब्लेम आहे का. सो ईच अँड एव्हरी आस्पेक्ट ऑफ द डिफरंट टूल्स ऑर टेक्निक्स दॅट हॅज बीन इलॅबरेटेड इन दॅट कमेंट्स ऑर रिव्ह्यूज. Then you will get a trust on that particular company to buy goods or services. Now next, e-commerce provide the option of virtual auctions. Virtual auctions we can carry out. आपण इथं online we can take an example of OLX. OLX is a good example of virtual auctions. Here you can send some of the next it provide really available information. A customer can see the relevant detailed information within seconds rather than waiting for days or weeks. म्हणजे कस्टमरला इथं तुम्हाला थांबावं लागत नाही. फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्समध्ये पूर्ण त्या प्रत्येक प्रॉडक्टची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पटकन मिळते आणि तुम्ही ते कंपॅरिझन करून एका पर्टिक्युलर वेबसाईटला जाऊन तुम्ही ती बाय करू शकता. ई-कॉमर्स इन्क्रीजेस द कॉम्पिटिशन अमॉंग द ऑर्गनायझेशन. ऑलरेडी I have discussed that point. It increases the competition, and because of that the best result of the organization, it provide the best possible with services, minimum cost to that minimum cost of that goods, and best quality product to the customer. Next, what are the different advantages to the society? So this is not customers need not travel to shop a product. ओके, त्यामुळं काय होईल पहा, ट्रॅफिक कमी होईल, तुमचं रस्त्यावरची गर्दी कमी होईल, पोल्युशन कमी होईल. सो दिस इज अगेन अ बेनिफिट टू द सोसायटी. ई-कॉमर्समुळं तुमचे प्रॉडक्ट्सची जी कॉस्ट आहे ती कमी होते, त्यामुळं कॉस्ट कमी झाल्यामुळं लोकांची जास्त घेण्याची क्षमता वाढते. वस्तू एखादी आपण घेण्यासाठी विचार करतो, पण इथं तसं नाही आहे. कॉस्ट कमी झाल्यामुळं लोकांवर ट्रस्ट येतो आणि पटकन लोक ती वस्तू घेतात. ई-कॉमर्स हॅज एनेबल्ड द रुरल एरियाज टू द ॲक्सेस सर्व्हिसेस अँड प्रॉडक्ट्स. ग्रामीण भागामध्ये अजून पण काही एका अशा खूप खेड्यापाड्यामध्ये वगैरे काही दुकानं नसतात किंवा काही प्रॉडक्ट मिळत नाहीत, ठराविक प्रॉडक्ट मिळतात. पण ई-कॉमर्समुळं दॅट विल बी पॉसिबल. सो ईच अँड एव्हरी प्रॉडक्ट रिलेटेड इन दॅट कम्स अंडर द डिफरंट वेबसाईट्स दॅट कॅन बी गेटिंग वी आर. नेक्स्ट, ई-कॉमर्स हेल्प्स द गव्हर्नमेंट टू द डिलिव्हरी पब्लिक सर्व्हिसेस सच ॲज हेल्थ केअर. ई-कॉमर्समुळे तुम्हाला हेल्थ केअर सर्व्हिस मिळते, एज्युकेशन
Now we can see the different online lectures and all. So this is again a part of e-commerce, you can say. Social services at a reduced cost. Social services आहेतच. You can see an example, some of the Instagram and Facebook and all. So these are the some of the you can take and you can consider this an example like social services and it improved manner. Okay. Now let's discuss some of the disadvantages. First, there is a technical disadvantage is there. In technical disadvantage, there is a lack of system security. Sometimes it is reliability, standard owning to poor implementation of e-commerce. Proper जर implementation नाही झाला असेल तर तुम्हाला इथं security, reliability आणि standards पण त्याचे proper मिळत नाही आहेत. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट इंडस्ट्री इज स्टील इव्हॉल्विंग, कीप चेंजिंग रॅपिडली. प्रत्येक वेळी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट बदलल्यामुळं एखादी जर समजा वेबसाईट जी आपण आत्ता वापरतोय त्या नेक्स्ट टाईम ती काय होऊ शकते, पूर्णपणे बदलू शकते किंवा चेंज होऊ शकते बिकॉज ऑफ अँड देन दॅट सॉफ्टवेअर इज ऑल्सो आउटडेटेड. इन मेनी कंट्रीज नेटवर्क बँडविड्थ माइट कॉज अन इश्यू. काही कंट्रीजमध्ये नेटवर्क बँडविड्थचा प्रॉब्लेम असतो, त्यामुळे ई कॉमर्स गेट्स अफेक्टेड. नेक्स्ट, there are some of the special types of web servers. Software might be required by the vendor setting up the e-commerce environment apart from network servers. Okay. Next, sometimes it becomes difficult to integrate an e-commerce software or website with existing applications and database. कधी कधी काय होतं, ई-कॉमर्सचे जे काही सॉफ्टवेअर्स आहेत त्यामध्ये किंवा त्याच्या वेबसाईट्स आहेत त्याच्यामध्ये किंवा त्याच्यामध्ये जे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत तर आपल्याला हे इंटिग्रेट करावं थोडंसं प्रॉब्लेमॅटिक होतं. त्याचा डेटाबेस प्रॉपर आपल्याला मेंटेन करता येत नाही. नेक्स्ट, वी विल डिस्कस सम ऑफ द नॉन टेक्निकल ॲडव्हान्टेजेस. दॅट इज द इनिशियल कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग और बिल्डिंग द ई कॉमर्स ॲप्लिकेशन. म्हणजे सुरुवातीला एखादी ई कॉमर्स ॲप्लिकेशन तयार करतो आहे त्याची सुरुवातीची जी सेटअप कॉस्ट आहे ती जास्त आहे. म्हणजे एखादा ज्यावेळी मी एखादा ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करणार त्यावेळी त्याचा जो पहिला सेटअप कॉस्ट आहे किंवा इनिशियल कॉस्ट आहे दॅट विल बी व्हेरी हाय. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट नीड्स सम ऑफ द एक्सपिरियन्स. देर मे बी सम ऑफ इट वी हॅव टू ऑल्सो वी शुड हॅव द अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रॉपर सेलिंग अँड बाईंग अँड ऑल डिफरंट स्ट्रॅटेजीज. देर मे बी द मिस्टेक्स ऑफ द ॲप्लिकेशन्स अँड ऑल. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड द इनिशियल कॉस्ट. नेक्स्ट, युजर रेजिस्टन्स. कधी कधी युजरना ट्रस्ट होत नाही, लोक भितात. म्हणजे खास करून आपल्या इंडियन मेंटॅलिटीमध्ये आज पण लोक काय करतात, रस्त्यावर एखादा वस्तू जाण्यासाठी दे विल ट्रस्ट, बट इन ई कॉमर्स दे विल नॉट ट्रस्ट. ओके. सो दिस इज अगेन अन प्रॉब्लेमॅटिक कंडिशन और दिस इज अगेन अ डिसॲडव्हान्टेज ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट, सिक्युरिटी प्रायव्हसी पण आहेत. ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताना थोडासा सिक्युरिटीचा प्रॉब्लेम असतो, तर सिक्युअरली आपल्याला ट्रान्झॅक्शन्स करता आले पाहिजेत. वी शुड हॅव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ ट्रान्झॅक्टिंग अ पर्टिक्युलर गुड ऑर सर्व्हिसेस. नेक्स्ट, लॅक ऑफ टच ऑर फील. वस्तू तुमच्या हातामध्ये येत नाही आहे, ऑनलाईन फक्त त्याचे स्क्रीनशॉट दिसतात, फोटो दिसतात, आपण त्याला हात लावू शकत नाही, पाहू शकत नाही. वस्तू घेतल्यानंतर आपण त्याला हाताने पाहू लागतो, त्यामुळे थोडंसं डिस्कम्फर्टेबल होतं ते. नेक्स्ट, ई कॉमर्स ॲप्लिकेशन्स आर स्टील इव्हॉल्विंग अँड चिपिंग रॅपिडली. ई कॉमर्सचे ॲप्लिकेशन्स हे सतत बदलत असतात, त्यामुळं त्याच्यामध्ये तुम्हाला अपडेशन्स आणि चेंजेस हे रॅपिडली करावे लागत असतात. अँड इंटरनेट ॲक्सेस इज अ स्टील नॉट चिपर अँड कन्व्हिनियंट टू यूज फॉर द मेनी पोटेन्शियल कस्टमर्स. म्हणजे आजकाल मी मगाशी सांगितलं तसं ग्रामीण भागामध्ये तुम्हाला हा काही ठराविक लोकांना मिळू शकेल, पण इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अजून पण काही रिमोट विलेजेसमध्ये नाही आहे, ज्यामुळं ई कॉमर्स हे पॉसिबल नाही आहे. सो मेजरली इन दिस लेक्चर वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द important concepts of e-commerce. We have discussed the traditional commerce and e-commerce, and lastly we have discussed advantages and disadvantages of e-commerce. I hope you will understand better in this topic. Thank you very much.